colleagues, distinguished members of the press, it is a real pleasure, and I would even say an honor for me, to be today here at the National Assembly of the Republic of Korea to address a matter of great importance to your country, to the region, and indeed to the world. Would you like to translate? Yeah. Madam. 네, 안녕하세요. 위원장님, 그리고 의원 여러분들, 그리고 언론. 네, 위원장님, 의원 여러분, 그리고 언론 기자 여러분들 반갑습니다. 일단 제가 오늘 이 자리에 이 중대한 문제, 지금 한국뿐만 아니라 이 지역 그리고 전 세계에 있어서 이 중요한 사안을 해결하기 위해서 국회에 초대받아서 이렇게 함께 자리할 수 있게 되어서 진심으로 기쁘고 영광스럽게 생각합니다. The issue at hand today has attracted a lot of interest, and this is absolutely logical because the actions and the way in which Japan will be addressing the methodologies chosen to address the issue of the water that has been accumulating after the accident that took place in March 2011 at the reactors at Fukushima Daiichi nuclear power plant have important implications for the country, Japan, for the region, and of course for others, including in this region, Korea and other countries. 네, 지금 이 사안이 굉장히 큰 관심을 받고 있는데요. 당연히 그럴 수밖에 없는 사안이라고 생각을 합니다. 지금 후쿠시마 원전 2011년 3월에 사고 난 이후에 이 원전수가 축적이 되다 보니까 그 문제를 어떻게 일본에서 해결할 것인가 그 사안에 대해서 많은 나라들, 특히 한국 그리고 이 지역의 국가들뿐만 아니라 전 세계 많은 국가들에게 큰 중요한 문제가 되고 있습니다. The IAEA was requested by the government of Japan more than 2 years ago to assess, to evaluate the basic policy that they had put together in order to dispose of this water. 네, 저희는 일본 정부가 약 2년도 더 전에 저희 IAEA를 초대 그리고 요청을 했었습니다. 저희를 통해서 일본 정부가 이러한 방류수를 어떻게 이 폐기수를 해결할 것인가에 대해서 평가하는 그런 그 정책들을 평가하도록 요청을 받았습니다. The IAEA undertook this mission in accordance with its statute and its international authority that authorizes it to establish safety standards for nuclear activities all over the world. 그리고 저희 IAEA는 현재 나와 있는 국제 안전 기준, 즉 이 원전과 관련된 국제 안전 기준의 그 법령에 부합하는 방식으로 그러한 임무를 수행했습니다. To do this, I established a special group, a task force of experts in radio protection, experts in nuclear safety from the agency, and I also invited to this group as advisors renowned and prestigious scientists from 11 countries, including the Republic of Korea, in order to enrich the work, support the work of the task force. 네, 그래서 저는 특별한 태스크포스 팀을 구성을 했습니다. 이 태스크포스 팀에는 원전의 안전과 관련된 전문성을 가진 전문가들로 구성이 되어 있습니다. 그리고 여기에는 11개 국가에서 온 저명한 과학자분들이 포함이 되어 있는데요. 한국의 과학자분들도 여기에 포함이 되어 있고 이 저희 태스크포스 팀의 업무를 지원하기 위해서 합류해 주셨습니다. This was the beginning of a period of intense analysis, intense
study, and careful evaluation for more than 2 years. 네, 그리고 이러한 조사는 약 2년 이상에 걸쳐서 굉장히 심도 있는 분석과 연구로 진행이 되었고 상당히 조심성을 가지고 접근을 했습니다. As a result of this, a number of preliminary reports were published. I made sure that every step of the work we were conducting would be transparent. And this is why 5 reports before the publishing of the comprehensive assessment were made public, and they are, of course, available. 네, 그리고 그 결과 저희가 예비 보고서를 먼저 발간을 했습니다. 이 보고서 발간의 모든 단계에서 굉장히 주의를 기울였고요. 지금 최종 종합 보고서가 발간되기 이전에 그래서 5개의 보고서가 먼저 선 발간되었습니다. At the end of this period, I issued the comprehensive assessment, which I handed over to the Prime Minister of Japan, as you know, last week on Tuesday in Tokyo. 네, 그리고 아시다시피 지난주 제가 일본 총리님을 만나서 이 최종 보고서를 건네주었습니다. After that, I went to the site, to Fukushima, met with mayors of the region surrounding the nuclear power plant, met with local stakeholders, fishermen's associations, Chamber of Commerce, people who at the end of the day will be, of course, the most interested in having a process which is a process that will not affect their economic activities. 네, 그리고 나서 저희는 후쿠시마의 그 원전 시설 부근으로 직접 시찰을 가서 시장님을 만나 뵙고 또 그 이외의 각종 이해관계자들을 만나 뵙습니다. 어업 종사자들이라든지 상공회의소 소속의 멤버들을 만났고요. 이 전체적인 프로세스에 큰 관심을 가지고 있는 사람들을 만나서 그분들의 경제 활동에 어떤 영향을 미치지 않을 수 있다는 얘기를 나눴습니다. One could have said that having done that and having answered the request and the assignment that had been asked from the IAEA, our work could have seen us completed. Again? Can you repeat? One could have said that after delivering the report, after giving it to the government of Japan, after going to Fukushima and explaining, my job was over. 네, 그리고 거기에서 제가 여러 가지 질문에 대한 답변을 했고, 저희 IAEA가 위임받은 이 역할을 진행을 했고, 그 보고서를 정부에 전달하고 거기에 대한 설명을 하고 저의 임무가 끝났다고 생각을 했습니다. But that was not my decision. 하지만 그것은 저의 결정이 아니었습니다. This is why, aware of the concerns, of the preoccupations that I could see many had in this country, in Korea and in other places, I decided and I responded to the invitation of the government of Korea to come here to talk to the nuclear experts, to talk to the government, and also I responded to the generous invitation of the chairman on behalf of the opposition here in Korea to come to you, to come to explain, to come to discuss, to come to explain. 네, 그래서 저는 이제 한국뿐만 아니라 많은 우려가 지금 제기되고 있는 곳이 많기 때문에 이분들의 우려를 들어야겠다, 거기에 대한 답을 줘야겠다라는 생각을 했고, 그래서 민주당의 초대에 응해서 이렇게 직접 와서 핵 관련된 전문가분들 그리고 정부 인사들과 만나고 또 여기 친절하게 초대해 주신 위원장님 그리고 야당의 인사 여러분과 만나서 대담을 하는 그런 시간을 갖기로 했습니다. When I finished our meeting today,
I will be heading to the airport and taking a plane that will take me to New Zealand, where also preoccupations have been expressed. And after that, I will go to the Cook Islands in the Pacific, where the Pacific Island Forum that groups many island nations in the Pacific have also requested my presence to explain and to have an open dialogue and transparent conversation about this. 네, 그리고 오늘의 회의가 끝난 다음에 저는 공항으로 출발을 해서 뉴질랜드로 향할 것입니다. 그곳에서도 이와 관련돼서 우려를 표하는 분들이 많기 때문에 거기서 그분들과 또 만남을 가지고 그 이외에 태평양 군도 국가들의 포럼이 진행이 될 예정인데 그곳에서도 그 국가 사람들과 만나서 제가 열린 대화를 하고 이와 관련된 설명을 진행을 할 예정입니다. So our attitude is an attitude of openness and respect for all views about this. 네, 그래서 제가 가지고 있는 이 문제와 관련된 태도는 개방성과 그리고 존중이라고 하겠습니다. But at the same time of very clear reaffirmation of the conclusions that we have reached in our scientific, technical work that led to the conclusion that you are aware of about this plan. 네, 동시에 저는 저희가 진행했던 어떤 임무에 대해서 과학적이고 또 기술적인 방식으로 결론에 도달을 했다는 점을 어떻게 잘 보여줄지에 대해서도 또 명확하게 잘 보여줄 예정입니다. As you know, our conclusion has been that this plan, if it is carried out in the way it has been presented, would be in line, would be in conformity with the international safety standards. 아시다시피 저희가 도출한 결론은 국제 안전 기준에 부합하는 방식으로 결론이 내려졌다는 점을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. Every technical step has been fulfilled before coming to this conclusion. 또한 이러한 결론에 도달하기 이전에 저희의 기술적인 어떤 역할을 담당하고 있는 직원들이 굉장히 충실하게 업무를 진행했음을 말씀드리고 싶습니다. However, and this would be my last comment, however, we understood and we understand that preoccupations and concerns remain, and some are preoccupied thinking about the implementation of the plan and how this is going to happen in real life. 네, 이게 제 마지막 코멘트가 될 텐데요. 어찌됐든 저는 여러분들의 염려와 우려에 대해서 진심으로 잘 이해를 하고 했었고 또 지금 현재도 이해하고 있습니다. 그렇기 때문에 또한 이 이행 계획에 대해서 어떤 식으로 잘 계획을 실천할지에 대한 우려도 있는 것으로 알고 있습니다. This is why I proposed to Japan, and Japan agreed, that the IAEA will establish a permanent review of the plan, so that if they decide to start with the controlled discharge of this water, the IAEA will be there permanently for years and decades to come, performing its function of reviewing and monitoring that this process is done in full accordance with these standards. 네, 그렇기 때문에 제가 일본 정부에 제안을 했습니다. 저희 IAEA는 이 방류 계획이 제대로 잘 지켜지는지를 완전하게 검토하기 위해서 계속해서 상주할 것입니다. 그래서 이 오염수 방류가 국제적인 안전 기준에 부합하는지 그 절차에 있어서 그리고 그 기능이나 이런 모든 면에서 저희가 계속해서 검토를 하기 위해서 수년 그리고 수십 년 동안 계속해서 IAEA가 상주할 예정입니다. This is why last week I opened a permanent office of the IAEA at the Fukushima site, which will be the place that from which our experts, our international experts, will be based and will be carrying out
its permanent review, monitoring, reporting throughout the years. 네, 그래서 지난주에 저희는 IAEA 지역 사무소를, 상주 사무소를 후쿠시마 사이트에 개설을 했습니다. 그래서 저희의 국제적인 전문가들이 직접 상주하면서 검토를 진행을 하고 전체적인 모니터링을 할 수 있는 그러한 장소가 될 것입니다. So I'm grateful for this opportunity to be here, to say these things, to explain what we have done and how we have done it. And of course, I will continue to be available at all times for the Korean public, the political parties in government or in opposition, as it should be in a democracy, to provide any necessary explanation of the work that we have been carrying out, and most importantly, what we intend to do in the future. Thank you very much. 네, 그리고 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 저희 IAEA가 지금까지 진행해 왔던 일에 대해서 설명할 수 있는 기회를 주셔서 감사드리고요. 앞으로도 계속해서 저희에게 어떤 질의가 있으시다면 언제든지 말씀해 주시면 저희가 응대를 할 예정입니다. 그리고 여기에서 한국 분들 그리고 여야 국회의원분들 많은 분들을 만날 수 있는 기회를 갖게 되어 진심으로 감사하게 생각하고요. 앞으로 저희 IAEA의 활동에 대해서 필요한 부분은 설명을 언제든지 드리도록 하겠습니다. 다시 한번 이렇게 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다.